Hello everyone. In this video, I will discuss about electric potential, all the concepts and PYQs. The electric potential difference. మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడైనా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే డిఫైన్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఏం డిఫైన్ చేయం. So the electric potential difference is defined as the amount of work done by the external agent against the electric field in taking unit positive charge from A to B without acceleration. So it's called potential difference. So the amount of work done in bringing unit test charge from infinity to the point in the field is called electric potential difference. So ఇది ఎట్లా అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ క్యూ ఉంది అనుకో, ఇది దీని ఫీల్డ్ అప్ టు డిస్టెన్స్ ఆర్ ఇస్తుంది అనుకోండి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యూ, ఇట్ గివ్స్ ద ఫీల్డ్ అప్ టు డిస్టెన్స్ ఆర్. అయితే మనం ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ తీసుకొస్తున్నాను నేను ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు ద పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అనుకోండి, లేదా పాయింట్ ఏ టు బి తీసుకున్నాం, మనం ఇక్కడ ఏ టు బి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏబి అని రాసిన. సో ఇక్కడ ఏం రాసాం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ని ఈ ఫీల్డ్ వరకు తీసుకురావాలి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద టెస్ట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు ద పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ final minus initial. For suppose potential at infinity is V infinity, at this point is VR. From infinity to point in the field we are bringing the test charge. Then electric potential difference can be written as final VR minus V infinity equal to W by Q naught. W by Q naught. One of this example is the amount of work done in bringing the test charge from infinity to the point in the field is called electric potential difference. And SI unit of potential difference is volt. SI unit is volt. 1 volt equal to 1 joule by 1 coulomb. Work done by charge kada, work done joules, charge coulombs. The electric potential at infinity is 0. Potential at infinity, V infinity, potential at infinity is 0. And it is a scalar quantity. Electric potential is scalar. Electric potential is scalar. And dimensional formula for this electric potential is m power 1 L square t power minus 3 a power minus 1. So this is dimensional formula, m L square t power minus 3 a power minus 1. So this is electric potential definition. Next దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. The potential at A is, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ జాగ్రత్త చూసుకోండి, from A to B. So work done in taking charge from A to B can be written as VB minus VA equal to W by Q. W by Q. ఈ ఫార్ములా జాగ్రత్త తీసుకోండి. A to B వెళ్ళినప్పుడు ఫైనల్ పొటెన్షియల్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్, ఫైనల్ పొటెన్షియల్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ తీసుకోవాలి, W by Q. సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ప్రాబ్లం చూడండి. If a potential at A is 100 joule per coulomb and 20 joules of work has to be done in moving the 5 coulomb charge from A to B, find the potential at B. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇది A అనుకోండి, ఇది పాయింట్ B. సో potential at A is 100 joule per coulomb and work done in taking the charge of 5 coulomb, charge Q equal to 5 coulomb. The amount of work done in taking the charge from A to B is 20 joules. Work done in taking the charge from A to B is 20 joules. Find the potential at B. Find the potential at B. So A to B వెళ్ళాం కాబట్టి potential at B minus potential at A, which is equal to W by Q. Potential at B. What is potential at B? So that is what we want to find. Potential at B, we need to find VB minus potential at A is 100 joule per coulomb is equal to work done. How much work is done? 20 by charge Q. Given value of Q is 5 coulomb. 5 ones are 5, 4s are 20. ఈ మైనస్ 100 ఇక్కడ తీసుకొస్తే VB ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 4 ఉంది ప్లస్ 100 మైనస్ 100 ఇక్కడ వస్తే ప్లస్ 100. కాబట్టి VB ఏమవుతుంది? VB ఈక్వల్ టు 104 volts. 104 volts is the answer. Next, the electric potential at point A is 100 volts and at B is
400 volts. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ AB అనే పాయింట్స్ తీసుకోండి. A and B. Potential at A. Potential at A is 200 volts and potential at B is minus 400 volts. Find the work done by an external agent, external force. Find the work done by external force and in moving the charge of 2 into 10 to the power of minus 8 coulomb from B to A. From B to A. Potential at A ఇచ్చిండు, potential at B ఇచ్చిండు. అయితే చార్జ్ ఎంత చార్జ్ ఉంది? చార్జ్ ఇస్ 2 into 10 to the power of minus 8 coulomb charge. B to A. B to A వెళ్ళడానికి అయ్యే వర్క్ డన్ అడుగుతున్నారు. Potential at A is given, B is given, charge is also given. They are asking us to find work done in moving the charge from B to A. B to A అన్నాడు కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? B to A వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫైనల్ ఎక్కడ వెళ్తున్నాం? PA minus VB which is equal to W by Q. Potential at A 200. జాగ్రత్త చూడండి, A to B వచ్చినప్పుడు VB minus VA రాసినాం, B to A వెళ్ళినప్పుడు VA minus VB. Minus of VB is minus 400 which is equal to W by charge Q. So we need to find out work done. W by Q. Q ఎంత ఉంది? 2 into 10 to the power of minus 8. ఇది 2 into 10 to the power of minus 8. అది మొత్తం ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 600 equal to W by 2 into 10 to the power of minus 8. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి, చేస్తే 2 6 1200 into 10 to the power of minus 8. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్ ఏమవుతుంది? 12 into 10 to the power of minus 6 joules. ఆర్ మైక్రో జౌల్స్లో రాయాలనుకుంటే 12 మైక్రో జౌల్స్. 12 మైక్రో జౌల్స్. 12 మైక్రో జౌల్స్. ఇది వర్క్ డన్ ఇన్ టేకింగ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ 2 into 10 to the power of minus 8 from B to A. B to A అయ్యే వర్క్ డన్ ఇది. నెక్స్ట్ థర్డ్. Find the work done by some external force in moving the charge of 2 microcoulomb. Charge ఎంత ఇచ్చిండు? Charge Q is 2 microcoulomb. మైక్రోకూలంని కూలంలోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 2 into 10 to the power of minus 6 coulomb. From infinity to the point in the field. From infinity. So infinity నుండి తీసుకొస్తున్నాం. From infinity to the point in the field where potential is 10 to the power of 6. Where potential is 10 to the power of 6. సో ఇన్ఫినిటీ నుండి ఈ పాయింట్లోకి తీసుకొస్తున్నాం, ఫీల్డ్లోకి తీసుకొస్తున్నాం. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉందంటే 10 to the power of 6 volts. సో ఇన్ఫినిటీ టు పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. ఫర్ సపోజ్ పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ ఏ అనుకోండి, ఇన్ఫినిటీ టు ఏ తీసుకొస్తున్నాం. ఏ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత ఇచ్చిండు? 10 to the power of 6 volts. సో మనకేం అడిగిండు? ఫైండ్ ద వర్క్ డన్. ఇన్ఫినిటీ టు ఏ వచ్చినాం కదా, ఇన్ఫినిటీ టు ఏ వస్తున్నాం కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు? VA మైనస్ V ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకు? A టు B వచ్చినప్పుడు VB మైనస్ VA రాసినాం. B టు A వస్తే VA మైనస్ VB. A టు B వచ్చినప్పుడు ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. ఇక్కడ ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. సేమ్ ఇనిషియల్గా ఇన్ఫినిటీలో ఉంది, VA వరకు వస్తుంది కాబట్టి VA మైనస్ V ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు W బై Q. చార్జ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ, వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పొటెన్షియల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఈస్ 0. పొటెన్షియల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఈస్ 0 కాబట్టి పొటెన్షియల్ అట్ A ఈక్వల్ టు W by Q. Substitute the values substitute చేస్తే potential at A given 10 to the power of 6. We need to find out the work done by charge Q. Charge Q is given 2 microcoulombs. 2 microcoulomb అంటే 2 into 10 to the power of minus 6 coulombs. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 10 to the power of minus 6 plus 6 అది 10 to the power of 0 అయిపోతుంది, 1 అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ W equal to 2 joules. W equal to 2 joules. Next, electric potential due to point charge. Potential due to charge Q at a distance R is given by V equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R.
ఇది పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్. సో ఇది 4 పైప్స్లో 1/4 పైప్స్లో అన్నట్టు మనం కే అనేది కూడా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని కే క్యూబ్ ఆర్ అని సింప్లిఫైడ్ ఫామ్లో రాస్తాం. వేర్ కే ఈజ్ 1/4 పైప్స్లో అన్నట్టు అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ కే ఈజ్ 9 into 10 to the power of 9. 9 into 10 to the power of 9. 1/4 pipes not value. 9 into 10 to the power of 9. Potential the electric potential due to system of charges. ఇది సింగిల్ పాయింట్ ఛార్జింగ్ ఫార్ములా. సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉంటే ఏం రాయొచ్చు? Instead of single charge, if we have some system of charges, just take the system of charges are from point P. They are at different distances q1, q2, q3. Take q1, q2, q3 at a distance r1, r2 and r3. Potential due to the system of charges can be written as V equal to kq1 by r1 plus kq2 by r2 plus kq3 by r3. సో అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి. సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ అడిగారు కాబట్టి ఒక్కొక్క దాని పొటెన్షియల్ని యాడ్ చేస్తే పొటెన్షియల్ డ్యూ టు సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్ మనకు వస్తుంది. ఇది పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు సిస్టమ్ ఆఫ్ చార్జెస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ మనకు. In the figure, the potential at x due to plus q and minus q using SI units అని అడిగింది. SI units లో ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయమని అడుగుతున్నారు. పొటెన్షియల్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చింది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ. ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ చూద్దాం. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు చార్జ్ ప్లస్ క్యూ. ప్లస్ క్యూ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎంత? ఎక్స్ దగ్గర, ఈ ఎక్స్ పాయింట్ దగ్గర ఈ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎంత? పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే క్యూ బై ఆర్. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇది డి, ఇది 2d ప్లస్ ఇది ఒక డి, మొత్తం ఎంత అయింది? 3d. కేక్యూ బై ఆర్ కదా, ఆర్ ప్లస్ డిస్టెన్స్ కదా మనకి, పాయింట్ నుంచి చార్జ్కున్న డిస్టెన్స్ అది 3d ఉంది. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చార్జెస్ అనేవి విత్ సైన్ మనం రాయాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చిన కాబట్టి ప్లస్లో రాసిన ఈక్వేషన్. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ రాస్తున్నాం. చార్జ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ కూడా నెగిటివ్లోనే వస్తుంది. వి మైనస్ క్యూ ఇస్ కే మైనస్ క్యూ బై ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? పాయింట్ నుండి మైనస్ క్యూ, ఎక్స్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? డి డిస్టెన్స్, కాబట్టి డి అంటే మైనస్ కే క్యూ బై డి. ద టోటల్ పొటెన్షియల్ is sum of the potential due to positive charge and negative charge. Total potential Q equal to V plus Q plus V minus Q. రాస్తే V equal to KQ by 3D minus KQ by D. KQ by D కామన్ చేయండి రెండిట్లలో. V equal to KQ by D కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1/3 minus 1. 1/3 minus 1 is minus 2/3 into KQ by D. K వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 1/4 టైప్స్లో అన్నట్టు రాస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఇంకా సింప్లిఫై అవుతుంది. ఫైనల్గా చూద్దాం, స్పేస్ ఉంటే రాద్దాం. ఓకే, ఇక్కడే రాద్దాం. V equal to minus 2/3 into K is 1/4 pi epsilon naught into Q by D. 2 1s are 2 2s are. సో మొత్తం 6 అవుతుంది కింద. ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది మనకు? minus Q by 2 3s are 6 pi epsilon naught D minus Q by 6 pi epsilon naught D. So this is the potential at X due to plus Q and minus Q. Next, two charges of 4 microcoulomb. Each are placed at the corners of A and B of an equilateral triangle of side 0.2 meters in air. Find the potential at point C. సింపుల్ ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది.
ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అయితే ఇక్కడ 4 మైక్రోకూలుంబ్ ఛార్జ్. ఇది ఏ బి సి అనుకోండి. అయితే డిస్టెన్స్ ఎంత? అన్ని సైడ్స్ కూడా 0.2 మీటర్స్, మొత్తం కూడా 0.2 మీటర్స్. అదే ఏబి కార్నర్స్లో 4 మైక్రోకూలుంబ్ ఛార్జ్ పెట్టాడు. ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత? 4 × 10⁻⁻6. ఇక్కడ కూడా ఛార్జ్ ఎంత? 4 × 10⁻⁻6. అయితే ఈ థర్డ్ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత అని అడుగుతుంది. పొటెన్షియల్ at point C. Potential at point C is due to charge at A and also charge at B. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి పొటెన్షియల్ డైరెక్ట్ రాస్తే పొటెన్షియల్ at C can be written as KQ by R. R1 అనుకోండి, ఇది ఏ వల్ల వచ్చేది, ప్లస్ KQ by R2. R1 R2 సేమ్ ఉన్నాయి కదా, రెండు R1 R2 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని KQ, Q వాల్యూ ఎంత? 4 × 10⁻⁻6 by 0.2 ప్లస్ K2 4 × 10⁻⁻6 by 0.2. సో మొత్తం ఇది 2 టైమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కంప్లీట్ డైరెక్ట్ రాస్తే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ K into 4 × 10⁻⁻6 by 0.2. 2 ones are 2 0.1s. K value substitute చేయండి. K value 9 × 10⁻9 into 4 × 10⁻6 by 0.1. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈ 0.1లో 1/10 రాస్తే ఇక్కడ 10⁻10 అవుతుంది. 9 4s 36 into 10⁻10 into 10 and 10⁻6. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 10⁻4. 36 into 10⁻4 volts. ఇక్కడ ఏం లేదు, దీనివల్ల రెండింటి వల్ల పొటెన్షియల్ వస్తుంది కాబట్టి రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ KQ by R రాయొచ్చు. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ KQ by R. అదే రాస్తే 36 into 10⁻4 volts వచ్చింది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 4 charges plus Q, minus Q and minus Q are placed at the corners of a square of length 2L. The potential at midway between 2 charges plus Q and plus Q is. సో ఇక్కడ ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తారంటే యాక్చువల్గా దీన్ని ఒక స్క్వేర్ ఉంది, 4 ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ కార్నర్స్లో పెట్టి ఫస్ట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసుకోండి. ఇట్లా ఒక స్క్వేర్ ఉంది, కొంచెం బెటర్గా డ్రా చేద్దాం. ఒక స్క్వేర్ ఉంది, అయితే స్క్వేర్లో 4 కార్నర్స్లో 4 ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ, ఇట్లా ఛార్జెస్ అనేవి ప్లేస్ అయినాయి. డయాగ్రామ్ ఇస్తారు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో. అయితే దీన్ని సైడ్ ఎంత ఉందంటే 12, సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈస్ 12. అయితే పొటెన్షియల్ ఎక్కడ అడుగుతుందంటే మిడ్వే బిట్వీన్ దీస్ 2 ఛార్జెస్. ఈ మిడ్ పాయింట్లో పొటెన్షియల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మిడ్ పాయింట్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ L, ఇది కూడా L. సో ఈ మిడ్ పాయింట్లో వచ్చే పొటెన్షియల్ వెయిట్ వల్ల వస్తుంది డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ. ఈ ప్లస్ క్యూ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి? L డిస్టెన్స్ కాబట్టి 2 ఉన్నాయి కదా. ఇట్లా పొటెన్షియల్ డ్యూ టు 2 ప్లస్ క్యూ ఈస్ V డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ ఈస్ 2 ఉన్నాయి కదా. 2 వల్ల 2 × KQ by R. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? L. 2 KQ by L. నెక్స్ట్ ప్లస్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు at this point డ్యూ టు మైనస్ క్యూ. మైనస్ క్యూ వల్ల మైనస్ క్యూ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? ఇది డిస్టెన్స్, మనం డ్రా చేసేది డిస్టెన్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇది L, ఇది 2L. ఇది ఎంత వచ్చినప్పుడు ఇది √5L. ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఇది ట్రయాంగిల్ అనుకోండి, సైడ్ ఇది హైపోటెన్యూస్. సో ఈ హైపోటెన్యూస్ కావాలి. ఫర్ సపోజ్ దీన్ని x అనుకోండి, x² = 2L². 2L² అంటే
2l హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4l స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది ఒక l స్క్వేర్. సో దిస్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ 4l స్క్వేర్ ప్లస్ l స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 5l స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి కూడా 2 ఉన్నాయి 2 ఇంటూ కే మైనస్ క్యూ కే క్యూ బై ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది రూట్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్. సో దీన్ని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి రాస్తే 2kq బై ఎల్ మైనస్ 2kq బై రూట్ 5l. ఇలా 2kq కామన్ తీయండి 2kq కామన్ తీస్తే ఇక్కడ రాద్దాం 2kq బై ఎల్ కామన్ తీస్తే మనకి ఏమి మిగులుతుంది ఫైనల్గా 1 మైనస్ 1 బై రూట్ 5 2kq బై ఎల్ ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై రూట్ 5. సో ఈ డిస్టెన్సెస్ కరెక్ట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది కేక్యూ బై ఎల్. 2 ఎందుకు రాసినాం అంటే ఇక్కడ ప్లస్ క్యూస్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటి వల్ల కేక్యూ బై ఎల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి వల్ల 2kq బై ఎల్ చార్జ్ మైనస్ క్యూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ డిస్టెన్స్ యాజ్ టీ రాసినాం. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా v ఈక్వల్ టు కేక్యూ బై ఆర్ అదే ఫార్ములా వేరే ఏం లేదు ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములానే వాడినాం ఇప్పటి వరకు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు dipole. Potential due to dipole at any general point can be written as V equal 1 by 4 pi epsilon naught at any general point 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square. P cos theta by R square. This is the potential due to an electric dipole at any general point at an angle theta అనుకోండి. అయితే దీనికి పొటెన్షియల్ ఆన్ ది యాక్సియల్ లైన్ పొటెన్షియల్ ఆన్ యాక్సియల్ లైన్లో టీటా అనేది 0 ఉంటుంది. యాక్సియల్ లైన్లో టీటా ఎంత 0 డిగ్రీస్ కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. Cos 0 is 1. Equatorial line potential on the equatorial line లో potential electric potential is 0 on the equatorial line. Always remember potential at the midway between the two charges plus q and minus q is always 0. So two charges plus q minus q separate by some distance ఉంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ లో పొటెన్షియల్ ఆల్వేస్ 0. పొటెన్షియల్ at the midpoint of two point charges plus q and minus q is always 0. అందుకే పొటెన్షియల్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఆఫ్ an electric dipole is 0. యాక్సియల్ లైన్ లో 1 by 4 pi epsilon naught p by r square. ఇది ఎనీ జనరల్ పాయింట్ యాంగిల్ థీటా ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డైపోల్. ఒక లాంగ్ డెరివేషన్ ఉంటుంది జనరల్లో ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ కాబట్టి కొంచెం రికాల్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. పొటెన్షియల్ అట్ ఎనీ యాంగిల్ థీటా తీసుకుంటే ఇది 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. యాక్సియల్ లైన్లో యాక్సియల్ అంటే ఎలాంగ్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ కాబట్టి థీటా ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వటోరియల్ లైన్ అంటే థీటా ఎంత అవుతుంది థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. 0 ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది రీజన్. ఈక్వటోరియల్ లైన్ లో యాంగిల్ థీటా ఎంత 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి కాస్ 90 ఏమవుతుంది 0. సో మొత్తం వాల్యూ కూడా 0 అయిపోతుంది. ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. A short dipole has a dipole moment of given dipole moment. Dipole moment is nothing but what? Dipole moment is P. సో ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ గురించి చెప్పాలి మీకు. డైపోల్ మూమెంట్ P can be written as the product of length of the dipole 2a into any one charges q. P equal to 2aq is called electric dipole moment 2aq. Next, given a short dipole has dipole moment of 16 into 10 to the power of minus 9. So ఇక్కడ ఇది minus 9 16 into 10 to the power of minus 9 coulomb meter. And potential due to the dipole at a distance of given or at a distance of 0.6 meters from the center of the dipole making an angle theta equal to 60 degrees with the dipole axis. At a distance potential due to dipole at a distance 0.6 centimeters from the center of the dipole making an angle theta equal to 60 degrees. Potential at any general point ఏమున్నది V equal to 1 by 4 pi epsilon naught P
P cos theta by R square. వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 1/4 వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు. 9 into 10 to the power of 9 కూలమ్ స్క్వేర్ ఫర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఈ వాల్యూ రాయండి. ఇది 9 into 10 to the power of 9 into value of P is given 16 into 10 to the power of minus 9 into cos theta, cos 60. Cos 60 value is 1/2 by R square. సో R square అంటే ఇక్కడ 0.6 మీటర్స్ ఇచ్చారు. 0.6 మీటర్స్ 0.6 మీటర్స్ని మనం 0.6 మీటర్ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి 0.6 into 0.6 అని రాయొచ్చు. ఇది 2 1s 2 8s 16. సో దీన్ని 36/100 రాస్తే 9 into 10 to the power of 9 into లేదంటే 10 to the power of 9 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో ఇవి క్యాన్సిల్ చేయండి. 10 to the power of 9 రాయాల్సిన పని లేదు. సో ఇక్కడ 10 to the power of +9 -9 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనకి ఉంది పైన 9 into 8 by ఇంకా మిగిలిన ఇక్కడ ఏం లేదు. 9 into 8 by 36/100 అంటే ఇక్కడ 100 ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి. 72/36 into 100. 72/36 into 100. 0.6 6/10. 0.6ని 6/10 రాస్తే 36/100 అవుతుంది. అది 100 పైనకి వెళ్ళింది. 36 కింద అట్లనే ఉంచేసినాం. 36 1s 36 2s 2 into 100 వాల్యూ వచ్చింది. పొటెన్షియల్ V equal to 200 volts. Potential V is 200 volts. క్యాలిక్యులేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇక్కడ 0.6 ఏం చేసినాం అంటే 0.6ని 6/10 రాయొచ్చు. 6/10 6/10 మొత్తం ఏమైంది? 36/100 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూ 0.6 into 0.6 is 36/100. 100 పైనకి వచ్చేసి 36 కింద అట్లనే ఉంచిన. 9 8 72. 72/36 into 100 అంటే ఎంత అయింది మనకు? 200 volts. ఇది పొటెన్షియల్ at 0.6 meters from the center of the dipole, making an angle 60 with the dipole axis. Next, relation between electric field and electric potential. సో మనకి జనరల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఒకటి, V equal to ED అని. సో యాక్చువల్గా రిలేషన్ ఏముంటుందంటే V equal to మైనస్, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్గా రాసినప్పుడు మాత్రమే పాజిటివ్. V equal to minus E dot dr. E dot dr. Potential in terms of electric field. V equal to minus integration E dot dr or electric field E equal to minus dV by dr. Minus dV by dr. So ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. సో జనరల్గా రాస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో కావాలంటే E టు D రాస్తాము, లేదంటే V ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ E డాట్ డిఆర్ ఆర్ E ఈక్వల్ టు, లేదు పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే పొటెన్షియల్ వస్తుంది, లేదా పొటెన్షియల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఇదే రిలేషన్. లైక్ మనం ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వెలాసిటీ వస్తుంది, వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. రివర్స్, ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వెలాసిటీ వస్తుంది, వెలాసిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అట్లనే ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే పొటెన్షియల్ వస్తుంది, లేదా పొటెన్షియల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. సో ఇదొక రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది. సో ఈ రిలేషన్ ఇంతకంటే ఎక్కువ అడిగారు మనకు, రిలేషన్ ఐడియా ఉంటే దీనిపైన ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ అవుతుంది. రిమెంబర్ హియర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ స్కేలర్ whereas electric field is vector. పొటెన్షియల్ స్కేలర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసినా వెక్టర్ అన్నాం కాబట్టి I క్యాప్ J క్యాప్ K క్యాప్ అనేవి రావాలి. పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో అవునా కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ప్రాబ్లం చేసి. An electric field E equal to 50I and 50 I cap and 75 J cap exists in a region of space, presuming the potential at origin is to be 0. Potential at origin is to be 0. The potential at point P of 1 meter and 2 meter will be. So given ఇచ్చిన వాల్యూ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చిండు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఫీల్డ్ ఇచ్చిండు, పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పొటెన్షియల్ ఎక్కడ?
1 మీటర్ అండ్ 2 మీటర్. ఆరిజిన్లో 0 అని ఇచ్చేసాడు. ఆరిజిన్లో పొటెన్షియల్ 0 అని ఇచ్చారు. గివెన్ వాల్యూస్ టేక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు 50 I cap plus 75 J cap and electric potential at point P. Given point P at a distance R అనుకుంటే R equal to with x axis with respect to x ఇది 1 మీటర్ కాబట్టి దీన్ని I plus 2J గా రాయొచ్చు. సో పాయింట్ ఏమొచ్చింది, పాయింట్ 1,2, ఒకటి 1,2, ఒకటి 0,0, ఇంకొకటి 1,2. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా మనకి ఇదే వస్తుంది, ఆర్ ఈక్వల్ I plus 2J. పొటెన్షియల్ ఏమన్నా మనకు రిలేషన్ ఏముంది, పొటెన్షియల్ V ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ డాట్ ఆర్. జనరల్గానే చేయొచ్చు, సరిపోతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. రెండు కూడా వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ మైనస్ 50I ప్లస్ 75J డాట్ I ప్లస్ 2J. మైనస్ అట్లనే కామన్ ఉంచండి, మైనస్ అట్లనే ఉంచేసి I డాట్ I 1 అయిపోతుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది, 50 ఇంటూ 1, I డాట్ I 1 అయిపోతుంది కాబట్టి 50 ప్లస్ 75 టైమ్స్ ఆఫ్ 2, 75 2s are 150. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఏమైంది మనకు, లోపల 200 కాబట్టి మైనస్ 200 volts. పొటెన్షియల్ ఎట్ పాయింట్ 1,2 is మైనస్ 200 volts. ఇది పొటెన్షియల్. నెక్స్ట్, two plates are 2 centimeters apart. The potential difference of 10 volts is applied between them. Electric field between the plates. Given plates distance ఎంత ఇచ్చిండు, R equal to, given the two plates are 2 centimeter apart. Given R equal to 2 centimeters. The potential difference of 10 volts is applied. Voltage potential difference is 10 volts applied between them. What is the value of electric field? Electric field value కావాలి. సో ఇది జనరల్గా డైరెక్ట్ మల్టిప్లై అయిపోతుంది. ఆర్ వాల్యూ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చింది కాబట్టి కన్వర్ట్ చేస్తే ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 × 10⁻⁻² మీటర్స్. SI యూనిట్స్లోనే ఉండాలి, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేసినాం. V ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ డాట్ ఆర్ అయితే దీని నుంచి మనకి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈక్వల్ టు మైనస్ V/R. సింపుల్గా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నారు కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి దీనికి మోడ్ అప్లై చేయండి, సింప్లీ V/R. పొటెన్షియల్ ఎంత, 10 volts బై డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చిండు, 2 × 10⁻⁻². సో ఇది పైనకి వెళ్తే 10⁻⁻² పైనకి వెళ్తే ఆల్రెడీ ఒక 10 ఉంది, ఇది 10² అంటే మొత్తం 1000/2. 1000/2 అంటే ఏమవుతుంది, 500 న్యూటన్ ఫర్ కూలుంబ్. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 500 న్యూటన్ ఫర్ కూలుంబ్. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెగిటివ్లో ఎక్కువగా తీసుకోమను కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పాజిటివ్లోనే ఉండేటట్టు చూడండి. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గివెన్ బై, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ RA of I minus 2J meters to RV equal to 2I plus J plus 3K meters. ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ చూడండి, ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ కావాలి. ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ అడుగుతున్నారు. చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ అడిగారు కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈక్వల్ టు 2xi cap minus 3y² J cap. Change in the potential given values RA equal to I minus 2J or B equal to 2I plus J plus 3K meters. మనకు అడిగింది చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ చేంజ్ అడిగింది. పాయింట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ V ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ E డాట్ dr.
మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ డాట్ పిఆర్. సో మనకి ఎక్స్ వై జెడ్లో ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ విఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ px into dx. So integrate this equation 2x I cap 2x ఈ ఈక్వేషన్ 2x ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. 2x ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2x is 2x square by 2. వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇచ్చిండు ఎక్స్లో ఇనిషియల్ 1 to 2 1 to 2 లిమిట్స్ ఏమున్నాయి 1 to 2 పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగింది కాబట్టి ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఐలో 1 ఇక్కడ 2 1 to 2 2కి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ అట్లనే ఉంచాలి. మైనస్ అట్లనే ఉంచేసి 2 స్క్వేర్ 4 మైనస్ 1. సో ఏమైంది వాల్యూ లోపల 3 అవుతుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 3 పొటెన్షియల్ డ్యూ టు దిస్ ఎక్స్ Vx is minus 3. Next same Vy find out చేయండి. Vy is minus integration Vy into dy. y ఈక్వేషన్ ఉంది మైనస్ 3y స్క్వేర్ మైనస్ అట్లనే ఉంచండి ఇది బయట మైనస్ 3y స్క్వేర్ dy. అదే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయి చూడండి. ఇది వాల్యూస్ మైనస్ 2 to 1 మైనస్ 2 to 1 ఉంది. ఈ మైనస్ని కామన్ తీసేస్తే 2 ప్లస్ అయిపోతాయి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. అది ప్లస్ అయితే ఇక్కడ ఫైనల్గా 3y³ by 3 3y³ by 3 లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ -2 to +1 3కి 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫైనల్గా ఫస్ట్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2³ అంటే 8 మొత్తం ఏమైంది 9. సో ఎక్స్ వై వల్ల వచ్చింది. నెక్స్ట్ జెడ్. సో జెడ్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా ఈ వాల్యూ ఈజెడ్ ఏమైనా ఉందా ఈజెడ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ కాదు. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ V ఈక్వల్ టు Vx ప్లస్ Vy. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Vx మైనస్ 3 Vy is మైనస్ Vy is ప్లస్ 9 కాబట్టి ఏమవుతుంది 6 volts. Potential V is 6 volts. 6 volts is a potential. Potential is a scalar. So ij కేసు ఏముందో డైరెక్ట్ వాల్యూ అని వస్తుంది. సో ఇది పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే విధానం ఇట్లా ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఇచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ the electric potential V as a function of distance x is given V equal to 5x square plus 10x minus 9 volts. The value of electric field. What is the value of electric field at x equal to 1 meter? At x equal to 1 electric field కావాలి. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఏం చేసినాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తే పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. జస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఇచ్చిన ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డివి బై డిఎక్స్ మైనస్ డివి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వి పొటెన్షియల్ ఏమి ఇచ్చిండు 5x square plus 10x minus 9 d by dx of 5x square. X square differentiation to x కాబట్టి లోపల ఏమవుతుంది మైనస్ అట్లా ఉంటుంది 10x differentiation is simply 10 constant differentiation 0. సో ఏమొచ్చింది మైనస్ 10x మైనస్ 10. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ at x equal to 1 అన్నారు కాబట్టి at x equal to 1 రాస్తే E equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ -10 ఇది -10 ఎంత అయింది -20 న్యూటన్ ఫర్ కూలుంబ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే సింపుల్గా 20 న్యూటన్ ఫర్ కూలుంబ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 20 న్యూటన్ ఫర్ కూలుంబ్. నెక్స్ట్ in a certain region of space the potential is given by V equal to K of 2x square
minus y square plus z square. The electric field, find the electric field at point 1 comma xyz equal to 1 comma 1 comma 1 at a point x equal to 1, y equal to 1, z equal to 1 as a magnitude of electric field అడుగుతున్నాడు. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది magnitude of electric field. magnitude అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ లో ఉంది ఈక్వేషన్ అది. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చిండు, ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. సో ఈ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో వి బై డో ఆర్. సో ఎక్స్వైజెడ్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో వి బై డో ఎక్స్. డో వి బై డో ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ k of 2x square minus y square plus z square. Differentiating with respect to x మనకి ఇక్కడ మిగిలేది minus k into 2x square. 2x square differentiation is 4x. 2x square differentiation is 4x. సో ఏమైంది minus 4xk minus 4xk. electric field due to this x. Electric field in y equal to minus dou v by dou y, which is equal to minus of dou v by dou y ఏమైతుంది ఇక్కడ చేస్తే మైనస్ k ఆఫ్ y స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్గా మైనస్ 2y, మైనస్ y స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 2y. సో ఇదేమైంది మైనస్ అంటే మైనస్ ప్లస్ 2yk. నెక్స్ట్ ఈజెడ్ మైనస్ డో వి బై డో జెడ్. సో దీన్ని చేస్తే మైనస్ డో వి బై డో జెడ్. సింపుల్గా ఇదేమవుతుంది k ఇంటూ 1 సెకండ్ మైనస్ k యాజ్ ఇట్ ఈస్. అన్నిటికీ మల్టిప్లై ఉంది k కాబట్టి అన్నిటికీ k రాస్తున్నాం. జెడ్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది 2z. సో ఇది 2zk 2zk ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మొత్తం రాస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బాక్స్లో రాస్తాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ రాస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ ప్లస్ జేఈవై ప్లస్ కేఈజెడ్. దీన్ని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి రాస్తే ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్ ప్లేస్లో వాల్యూస్ రాయండి. ఈఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి ఏం రాస్తాం మైనస్ 4xk xyz ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఐజేకేస్. కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ లాగా రాస్తే మనకు ఏమొస్తుంది అంటే మైనస్ 4xk ఉంది కదా అక్కడ మైనస్ 4i ప్లస్ 2j మైనస్ 2k క్యాప్ ఇంటూ k. సో అన్నిటికీ కూడా k ఉంది కాబట్టి k అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ 4i plus 2j minus 2k times of k. So xyz are represented by ijk. Unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. Minus 4xk plus 2yk minus 2zk ఉన్నాయి కదా అవి వాటిని ఇప్పుడు మనం యూనిట్ వెక్టర్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది కాబట్టి mod ఈక్వల్ అండర్ రూట్ 4 square is 16 plus 2 square 4 plus 4 times of k. 16 plus 4 plus 4 under root 24 times of k. చేస్తే 24ని 4 6 రాయొచ్చు. 4 నుంచి 2 బయటకు వస్తే 2 root 6 times of k. Electric field E. Magnitude of electric field is 2 root 6 times of k. Next, ఇది ఒకటి హోంవర్క్ చేయండి. ది ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్ xyz is given by v equal to మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై. నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లం రాస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. v equal to మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ ఎక్స్ జెడ్ క్యూబ్
plus 4. What will be the electric field? Electric field ఎట్లా వస్తుంది? minus dou v by dou r. ఒకసారి x, ఒకసారి y, ఒకసారి z పని చేసి ఫైనల్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈక్వల్ టు ix ప్లస్ jey ప్లస్ kz ఫామ్లో రాయండి, సరిపోతుంది. ఇది హోంవర్క్. డూ హోంవర్క్, ఇది ఒకటి హోంవర్క్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ రీజియన్ the potential is represented by v of x y z equal to v equal to అంటాం డైరెక్ట్ v equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where v is in volts and xyz are in meters. The electric force మనకి ఏమడిగింది ఇక్కడ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు వాట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు E times of Q. So the electric force experienced by 2 coulomb charge కూడా ఇచ్చింది, Q equal to 2 coulomb, and given the charge is situated at a point 1, 1, 1. సో అయితే ఇప్పుడు మనకు ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర? 1, 1, 1 దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. పొటెన్షియల్ ఉంది, ఫీల్డ్ కావాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈక్వల్ టు మైనస్ డో V బై డో R. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు x, y, z ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సపరేట్గా. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు x ఈక్వల్ టు మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ టర్మ్. సో ఎక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసుకోండి. 6x అంటే డిఫరెన్స్ డో వి బై డో ఎక్స్. సో ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? డో వి బై డో ఎక్స్ రాస్తే వి వాల్యూ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ పెద్దగా ఉంది కదా, నేను ఒకదాన్ని డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ రాసి చూడండి. 6x ఉంది కదా ఇక్కడ, 6x డిఫరెన్షియేషన్ మనకు మైనస్ అట్లా అప్లై చేసి 6x డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ 6, మళ్ళీ మైనస్ 8xyలో మైనస్ 8x మైనస్ 8y అవుతుంది. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ కదా, మైనస్ 8y. రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఉందా? ఎక్స్ రెండింటిలో లేదు కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ 6 మైనస్ 8y. మైనస్ అయిన లోపల మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ 6 ప్లస్ 8y. సో పాయింట్ ఏమి ఇచ్చిండు? 1, 1, 1 కాబట్టి y వాల్యూ 1 రాస్తే మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ x ఈస్ మైనస్ 6 ప్లస్ 8 విచ్ ఈస్ 2. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు y, Ey మైనస్ డో v బై డో y. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. y డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x ఉంది కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది. ఇది మైనస్ 8x విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కాబట్టి మైనస్ 8x. ఇది మైనస్ 8 ప్లస్ 6yz కాబట్టి ప్లస్ 6 విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కాబట్టి 6z. లోపల మల్టిప్లై చేయండి మైనస్ని, 8x ప్లస్ 8 మైనస్ 6z. z వాల్యూ కూడా 1 సబ్స్టిట్యూట్, x y z అన్ని వాల్యూస్ 1 కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఫైనల్గా? 8 into 1 8 ప్లస్ 8 మైనస్ 6. 8 ప్లస్ 8 16 మైనస్ 6 వాల్యూ ఎంత? 10. Ey ఈజ్ 10. నెక్స్ట్ ఈజెడ్ కావాలి. ఈజెడ్ కావాలంటే జెడ్ ఏమున్నాయి మనకు? ఓన్లీ ఒకటే ఉంది. ఈజెడ్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు? ఈజెడ్ ఈజ్ మైనస్ డో వి బై డో జెడ్. ఏం చేస్తే మైనస్ అట్లనే ఉంచి డో వి బై డో జెడ్. జెడ్ మనకు ఒక్క దాంట్లో ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఇది మైనస్ 6y మైనస్ 6y. మైనస్ 6y అంటే సింపుల్గా ఇది మైనస్ ఏం లేదు, ప్లస్ కాబట్టి సింపుల్గా మైనస్ 6y అవుతుంది. మైనస్ 6 ఈజెడ్. ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ రాస్తే ఐఈఎక్స్ ఐఈఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 2. 2y, y వాల్యూ ప్లస్ 10j మైనస్ 6k. 2y ప్లస్ 10j మైనస్ 6k. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అడిగారు కదా, ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు ఈక్యూ. కాబట్టి దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి F ఈక్వల్ ఈక్యూ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2 కూలంబ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్లో వస్తుంది. పొటెన్షియల్
మనకు సింపుల్గా ఫోర్స్ కావాలి కాబట్టి దీన్ని సింపుల్గా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2i ప్లస్ 10j మైనస్ 6k. దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే mod e ఈక్వల్ అండర్ రూట్ 2i కాబట్టి 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 10j అంటే 10 స్క్వేర్ 100 ప్లస్ మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 36. ఎంత వచ్చింది? 140 అండర్ రూట్ 140. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది కదా F ఈక్వల్ టు EQ. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E వాల్యూ is 140 into charge is 2 coulomb. 2 times of అండర్ రూట్ 140. 140ని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే అండర్ రూట్ 70 into 2 ఇది మల్టిప్లైడ్ బై 2. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే 17 35 టైమ్స్ ఆఫ్ 2 into 2 మల్టిప్లైడ్ బై 2. సో ఈ రూట్లో 2 అనేది బయటకు వచ్చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ F ఈక్వల్ టు 30 రూట్ 2 రూట్ 2లో 2 బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఒక 2 ఉంది అంటే 4 రూట్ 35. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ 4 రూట్ 35 న్యూటన్స్. 4 root 35 newtons. Next, electric potential due to charged conducting sphere. ఒక స్పియర్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు చార్జ్డ్ కండక్టింగ్ స్పియర్. కన్సిడర్ a charged conducting sphere of radius capital R. Radius capital R. సో ఇది చార్జ్డ్ కండక్టింగ్ స్పియర్. ఇక్కడ మన కండక్టింగ్ నాన్ కండక్టింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. కండక్టింగ్ స్పియర్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. Conducting sphere. So we want to find out the potential at different points. At a point outside the sphere. Point outside the sphere. Potential at a point outside the sphere. See, let R be any point let point P be any point at a distance R outside the sphere. Potential at a point R outside the sphere is given by V equal 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R. This is potential at the outside point. On the sphere, potential on the sphere, potential when a point P is on the sphere, small r becomes capital R, and potential on the surface of the sphere is 1 by 4 pi epsilon naught into Q by capital R. So next, a point inside the sphere. Inside the sphere potential ఏముంటుందంటే, remember potential లో surface పైన ఉన్న potential, surface potential is equal to potential inside. Potential inside. So on the surface ఎంత ఉందో same inside కూడా ఇది ఉంటుంది. On the surface as well as, and this is also on the surface and inside. Both will have the same value. Electric potential సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఉంటే లోపల కూడా అంతే ఉంటుంది, బయట డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ద స్పియర్ విచ్ ఇస్ 1 by 4 pi epsilon naught Q by small r. ఆన్ ద స్పియర్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఏ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నా, చార్జర్ కండక్టింగ్ స్పియర్ తీసుకుంటే సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఉంటే లోపల కూడా అంతే ఉంటుంది కండక్టింగ్ స్పియర్కి. సో ఇప్పుడు దానికి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుందంటే, గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఉంటే ఇన్సైడ్ కూడా అంత ఉంటుంది స్పియర్ పొటెన్షియల్. స్పియర్కి పొటెన్షియల్ అనేది పాయింట్ ఆన్ ద స్పియర్ ఎంత ఉంటే ఇన్సైడ్ ద స్పియర్ కూడా అంత ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాత్రం ఇన్సైడ్ జీరో అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే కండక్టింగ్ స్పియర్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చార్జింగ్ స్పియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఇన్సైడ్ ద స్పియర్, బట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నాట్ జీరో. సో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ where the electric field is zero but potential is not zero. Charged conducting sphere. సో ఇప్పుడు వీటికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఎక్స్ట్రా స్లైడ్ లేదు, సో ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే స్పియర్ అనుకుంటే ఇన్సైడ్ ద స్పియర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అప్ టు డిస్టెన్స్
r equal to capital R, potential is same. అంటే పొటెన్షియల్ అనేది ఏం చేంజ్ కాలేదు. ఇన్సైడ్ ద స్పియర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అప్ టు r equal to r చేంజ్ ఏం కాలేదు పొటెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్. పాయింట్ outside the sphere ఏమైంది? outside the sphere potential is inversely proportional to r, distance r. సో outside the sphere ఏమొచ్చింది మనకు v equal to 1/4 pi epsilon naught q by small r. అంటే ఇది మొత్తం కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే v inverse proportional to r. సో ఇది గ్రాఫ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ చార్జ్డ్ కండక్టింగ్ స్పియర్. ఇది కండక్టింగ్ స్పియర్. ఒకవేళ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ తీసుకునే సిచ్యువేషన్ అండి, డ్యూ టు చార్జ్డ్ కండక్టింగ్ స్పియర్. ఈ చార్జ్డ్ తీసేసి డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ చూద్దాం. డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ చార్జ్డ్ డ్యూ టు నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్. నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్లో పొటెన్షియల్ ఎట్లా ఉంటుంది? సేమ్ అగైన్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ తీసుకోండి, ఒక స్పియర్ తీసుకోండి, స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్. అగైన్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ the sphere, electric potential V equal to same as before, K Q by R, where K is 1/4 pi epsilon naught. K is 1/4 pi epsilon naught, K Q by R same ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద స్పియర్, small r becomes capital R. So potential V on the sphere is K Q by capital R. సో ఇక్కడ ఒక కేసు ఒకటి చేంజ్ అయింది, ఇన్సైడ్ ద స్పియర్ పొటెన్షియల్ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్లో చార్జెస్ అనేవన్నీ సర్ఫేస్ పైన అక్యుములేట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సేమ్ ఉంటుంది. బట్ నాన్ కండక్టింగ్కి అట్లా ఉండదు. సో ఇన్సైడ్ సేమ్ ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా సార్, అంటే ఇన్సైడ్ సేమ్ ఉండే దేనికి ఓన్లీ కండక్టింగ్ స్పియర్. నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ అవుతుంది. సో పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్ ద స్పియర్ ఈజ్ V equal KQ by R into 3/2 minus R square by 2R square. ఈ స్మాలర్ అనేది పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద స్పియర్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద స్పియర్, సో ఈ డిస్టెన్స్లో అనుకోండి, పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద స్పియర్. KQ by capital R into 3/2 minus small r square by 2 capital R square. ఇది పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద స్పియర్. ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్, సెంటర్లోకి వెళ్తే నాన్ కండక్టింగ్లో సెంటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? R equal to 0. స్మాల్ r equal to 0 రాస్తే పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ KQ by R. 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ KQ by R. సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద non-conducting sphere. 3/2 KQ by capital R, where R is the radius of the capital R is the radius of the sphere, and smaller represent the position of the point where we are taking the point. Outside point, the distance of the point from the center. Smaller is the distance of the point from the center of the sphere. సో ఇది నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్. సో దీంట్లోనే మనకి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు రింగ్, రింగ్ తీసుకుంటే పొటెన్షియల్ ఏమవుతుందంటే V equal 1/4 pi epsilon naught Q by R. At a distance smaller from the center, potential is given by V equal KQ by under root capital R square plus small r square. ఇది పొటెన్షియల్ డ్యూ టు రింగ్. 1 KQ by R ఒకటి, అట్ డిస్టెన్స్ R తీసుకుంటే KQ by under root capital R square plus small r square. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డిస్క్.
potential due to disk. Potential due to disk is given by take a disk of surface charge density sigma. Then the potential due to disk is given by at a distance x. Consider a disk of surface charge density sigma, and let P be a point. Let P be a point at a distance x from the center of the disk. At a distance x from the center of the disk, then potential at point P is given by V equal to sigma by 2 epsilon naught into under root capital R square plus x square minus x. Capital R square minus x square. Capital R square plus x square minus x. So potential due to disk రాస్తున్నాం మనం. Potential due to disk at a distance x is V equal to sigma by 2 epsilon naught into under root R square plus x square minus x. At the center of the disk, the x value becomes 0. Then we can get potential as sigma by 2 epsilon naught into under root R square. The root R square lo square root cancel అయితే sigma R by 2 epsilon naught. Potential on the edge of the disk. Edge of the disk lo potential V equal to sigma R by pi epsilon naught. Sigma R by pi epsilon naught is the potential on the edge of the disk. Edge lo. ఇది at a distance x, ఇది center, ఇది edge. At a distance x, potential at a distance x from the center of the disk, at the center of the disk, on the edge of the disk. ఇవి potential values for the disk. Next, potential due to concentric spheres. ఈ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. రీసెంట్గా వీటిపైననే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఎక్కువ. జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇక్కడ నేను 2 స్పియర్స్ కన్సిడర్ చేస్తాను. 2 స్పియర్స్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఉన్నాం కాబట్టి సేమ్ సెంటర్ ఉండాలి. సేమ్ సెంటర్ ఉండేటట్టు ఒక 2 స్పియర్స్ కన్సిడర్ చేసిన. అయితే ఫస్ట్ స్పియర్ది రేడియస్ R1, సెకండ్ స్పియర్ రేడియస్ R2. And this first sphere is given charge Q1, second sphere is given charge Q2. Potential at the surface of each we need to find. Potential at the surface of the first sphere. Potential on the surface of the first sphere. Potential on the surface of first sphere. First sphere surface పైన potential find out చేస్తాం. Potential on the surface of first sphere, దాన్ని V1 అంటున్నాం. V1 is KQ1 by R1, and potential due to 2 also will have here, then KQ2 by R2. సో సెకండ్ ఛార్జ్ వల్ల కూడా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ వస్తుంది ఈ సర్ఫేస్ పైన. కాబట్టి ఇది KQ1 by R1 ఒకటి ఛార్జ్ Q1 వల్ల. నెక్స్ట్ ఛార్జ్ Q2 వల్ల వచ్చే పొటెన్షియల్ అంతా KQ2 by R2. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ పాయింట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు లోపల ఉన్న దాని వల్ల వస్తుంది, బయట ఉన్న దాని వల్ల వస్తుంది. Q1 వల్ల ఈ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న దాని వల్ల, దీని బయట ఉన్న దాని వల్ల కూడా పొటెన్షియల్ వస్తుంది. KQ1 by R1 ప్లస్ KQ2 by R2. సో దాన్ని యాజ్ అట్లనే ఉంచండి. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి. పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ V2. సో ఇది KQ1 by R2. ఇది మొత్తం కూడా R2 అయితే, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎట్లా ఉండాలి, ఈ సర్ఫేస్ ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఉంటే లోపల కూడా అంతే ఉండాలి.
సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఉంటే లోపల కూడా అంతే ఉండాలి కాబట్టి డిస్టెన్సెస్ ఏమైతాయి సింపుల్గా ఇది R2 డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఈ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ ఇది R2నే అవుతుంది KQ1/R2 ప్లస్ KQ2/R2 రెండు కూడా R2నే అయితే ఇట్ ఈక్వల్ KQ1/R2 ప్లస్ KQ2/R2. సో ఇన్సైడ్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు రెండు డిస్టెన్సెస్ వస్తాయి, బస్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ ఉన్న డిస్టెన్స్ మాత్రమే వస్తుంది, ఇన్సైడ్ డిస్టెన్స్ని కన్సిడర్ చేయము. ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ పైన ఎంత ఉంటే లోపల కూడా అంతే ఉండాలి కాబట్టి డిస్టెన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం, ఇన్సైడ్ డిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేయం. ఇది ఒకటి. ఇది 2 కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఇచ్చినప్పుడు. ఒకవేళ 3 కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 3 కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఇక్కడ డ్రా చేసిన 3 కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ 1 2 3 కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ తీసుకోండి. దీంట్లో ఫస్ట్ దాని రేడియస్ R1, సెకండ్ది R2, థర్డ్ దాని రేడియస్ R3. అయితే పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఈ సర్ఫేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు బయట ఉన్న రెండు కూడా డిస్టెన్సెస్ వస్తాయి. ఇది R1 డిస్టెన్స్, ఇది R2, ఇది R3 రేడియస్. ఒకటి పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ కి పొటెన్షియల్ రాస్తే V1 ఈక్వల్ టు K Q1 by R1 plus K Q2 by R2 plus KQ3 by R3. ఇన్సైడ్ దానికి రాసినప్పుడు అన్ని డిస్టెన్సెస్ తీసుకోవాలి. అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా, ఇది ఫస్ట్ అయిపోయింది కదా, క్లారిటీ ఉంది కదా. ఫస్ట్ దాని ఏంటి ఇన్సైడ్ పాయింట్ కాబట్టి బయట ఉన్న రెండు డిస్టెన్సెస్ కూడా రాస్తాం, R1 R2 కూడా రాస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆన్ ద సెకండ్ వన్ రాసినప్పుడు V2 ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ దానికి ఇదే సర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది దీని లోపల కూడా మొత్తం అదే పొటెన్షియల్ ఉండాలి కాబట్టి V2 ఈక్వల్ KQ1 బై ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇది R2 కాబట్టి KQ1/R2 ప్లస్ KQ2 బై ఇది కూడా R2నే ఎందుకంటే రెండు కూడా లోపల ఉన్నాయి కదా కాబట్టి రెండు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎక్కడ ఉంది బయట ఉంది అవుట్ సైడ్ పాయింట్ కాబట్టి ఇదేమవుతుంది KQ3/R3. ఇన్సైడ్ ఉన్న పాయింట్స్ మొత్తం సేమ్ రాసేసినాం, అవుట్ సైడ్ ఉన్నది మాత్రం డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ రాసినాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ తీసుకుంటే సేమ్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు థర్డ్ది రాస్తే మొత్తం ఇవి రెండు కూడా దీని లోపల దాని లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఏది తీసుకుంటాం ఓన్లీ R3. అప్పుడు ఏమవుతుంది KQ1/R3 ప్లస్ KQ2/R3 ప్లస్ KQ3/R3. Q1/R3, Q2/R3, Q3/R3, where K is 1/4πε0. సో ఇది పొటెన్షియల్. ఏం లేదు సింపుల్ ఇక్కడ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ తీసుకున్నప్పుడు లోపల ఉన్న దానికి రాస్తున్నప్పుడు లోపల ఉన్న డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ దాని డిస్టెన్స్, సెకండ్ డిస్టెన్స్, థర్డ్ డిస్టెన్స్ రాస్తాం. సెకండ్ దానికి రాస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ సెకండ్ దాని డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ సెకండ్కి రాస్తాం, అవుట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని డిఫరెంట్గా రాస్తాం. లేదా ఫైనల్గా థర్డ్ దానికి రాస్తున్నప్పుడు మొత్తం అన్ని కూడా లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం డిస్టెన్స్ R3 కింద తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే సర్ఫేస్ పైన ఎంత పొటెన్షియల్ అంటే లోపల కూడా అంతే పొటెన్షియల్ ఉండాలి. సో ఇది కండిషన్. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకొక డిఫరెంట్ కేస్. టూ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు టూ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఆర్ దేర్ and the first one has radius smaller and the second one has radius capital R. సెకండ్ వన్ రేడియస్ క్యాపిటల్ R ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు నేను ఇప్పుడు అవుటర్ సర్ఫేస్ని అవుటర్ స్పియర్ని ఎర్తింగ్ చేస్తుంది. ఎర్త్ చేసినట్టు పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద అవుటర్ స్పియర్ ఈస్ 0. ఎర్త్కి చేసిన దీనికి చార్జ్ ఇన్నర్ స్పియర్ ఇస్ గివెన్ చార్జ్ Q0, అవుటర్ స్పియర్ యాజ్ చార్జ్ Q. ఇక్కడ ఏం చేసినాం అవుటర్ స్పియర్ ఇస్ ఎర్త్, అవుటర్ స్పియర్ ఇస్ ఎర్త్కి ఇచ్చేసినాం.
ఇచ్చేస్తే ఎర్త్కి ఇచ్చేసిన కాబట్టి పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద అవుటర్ స్పియర్ ఈజ్ 0. ఎర్త్కి ఇచ్చిన కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అవుటర్ స్పియర్ ఈజ్ 0. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం పొటెన్షియల్ రాస్తే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద అవుటర్ స్పియర్ ఈక్వల్ టు బయట రాస్తున్నాం కాబట్టి ఏమొస్తుంది కే క్యూ నాట్ బై డిస్టెన్స్ ఏముంది క్యాపిటల్ ఆర్ కదా, అవుటర్ స్పియర్ రేడియస్ ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ఏ తీసుకోవాలి. అవుటర్ దానికి రాసినప్పుడు రెండింటికి కూడా డిస్టెన్స్ సేమ్ తీసుకోవాలి. కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ప్లస్ కేక్యూ బై ఆర్, కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ప్లస్ కేక్యూ బై ఆర్. పొటెన్షియల్ ఏమైంది అవుటర్ స్పియర్ది 0 కాబట్టి దీన్ని 0 రాస్తే కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ప్లస్ కేక్యూ బై ఆర్. సో అక్కడ తీసుకెళ్తే కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేక్యూ బై ఆర్. ఆర్కి ఆర్ క్యాన్సిల్, కేకి కే క్యాన్సిల్. క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ ఆర్, క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ నాట్. సో ఇది అవుటర్ స్పియర్ ఎర్త్ చేసినప్పుడు వచ్చే కండిషన్. పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద అవుటర్ స్పియర్ 0 అవుతుంది. సో అట్లనే ఛార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద అవుటర్ స్పియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 0 అయిపోయింది. ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ నాట్. వాట్ ఇఫ్ ఇన్నర్ స్పియర్ ఇస్ ఎర్త్? సో దీన్ని ఇట్లనే ఉంచి ఇన్నర్ స్పియర్ని ఎర్త్ చేద్దాం. ఇన్నర్ స్పియర్ ఇస్ ఎర్త్. సో 2 స్పియర్స్ తీసుకోండి మళ్ళీ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్. వాట్ ఇఫ్ ఇన్నర్ స్పియర్ ఇస్ ఎర్త్? ఇన్నర్ స్పియర్ని ఎర్త్కి ఇచ్చేసినాం. Potential of the inner sphere is 0. Inner sphere is given charge q naught, outer sphere is given charge q, then radius smaller, outer sphere radius capital R. So inner sphere is earth. Inner sphere is earth. Inner sphere earth ki ichesam. Just potential of the inner sphere is 0. Potential of the inner sphere రాస్తే ఇన్సైడ్ దానికి రాస్తున్నాం కాబట్టి రెండు డిస్టెన్సెస్ తీసుకోవాలి. అవుట్ సైడ్ రాసినప్పుడు ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ డిస్టెన్స్. ఇన్సైడ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్సైడ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి, అవుట్ సైడ్ ఉన్న డిస్టెన్స్ రెండు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఇన్నర్ స్పియర్ ఇస్ కేక్యూ నాట్ బై ఇన్నర్ స్పియర్ ది రేడియస్ ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్, కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ప్లస్ అవుటర్ స్పియర్ ది కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్. ఇన్నర్ స్పియర్ 0 అయిపోతుంది కదా పొటెన్షియల్ ఎర్త్కి ఇచ్చిన కాబట్టి పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఇన్నర్ స్పియర్ ఇస్ 0. 0 ఈక్వల్ కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ప్లస్ కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్. దీని నుంచి మైనస్ కేక్యూ నాట్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్. కేకి కే క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. చార్జ్ అంతా ఇన్నర్ స్పియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా అవుటర్ స్పియర్ రెండు ఫైండ్ అవుట్. చార్జ్ అంతా ఇన్నర్ స్పియర్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్. సిమిలర్లీ charge on the outer sphere q equal to minus q naught r by small r. ఇది ఎర్తింగ్ చేసినప్పుడు చార్జెస్ అండ్ పొటెన్షియల్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది.